Simple past and the present perfect. The present perfect can cause a lot of confusion for English learners because it is used in several different ways. And we also have the present perfect simple, I have done, and the present perfect continuous, I have been doing. This lesson will clear up any doubts you might have with plenty of examples. Oh my goodness. Yeah, Yep, great now. Okay. Yeah, متى. Oops. Okay, حنسى أنت mention. Okay, come on. So, كم زخن بلور قالنا زي simple present tense بتعمل confusion كم زقبر أبزو أنا she mentioned. Yeah, and it's true. One of the most difficult أبناء grammar is the present perfect بال. بتعمل difficult one مغانو. Not only for non-native speakers, even for the native ones. ولا نتم موقع قانقوم بكبر نيت قانقوم لكون كمان. أزي أشجار نجر زي. قويتش كم يمسيهم sorry كقول الفكرة كلاس يمش إذا أنا عندي كنا أطوينا مش. Yeah. عارف. أي مثلا ديو ماكي. No ما تيسي قلنا كالوت أسمات لدرا أخو تجاجي أتي خيكوني لي. أوكي أستير. أنا أتي له. لو معنا. حنا نو تجا ميلان تجاجي أتي خيكوني لي ولا. Okay. Present perfect. The present perfect can cause a lot of confusion for English learners because it is used in several different ways. And we also have the present perfect simple, I have done, and the present perfect continuous, I have been doing. This lesson will clear up any doubts you might have with plenty of examples. Simple past and present perfect. There are two major differences between the simple past and the present perfect. One has to do with finished versus unfinished time. Use the simple past with finished time. For example, I worked as a freelance writer from 1995 to 1998. That's a time period that started and ended in the past. Okay. حجي كمتي بأمه زتقصنا مالتي. قدامي تي في اليوم قدامي إزي simple present تبع simple past tense تقولينه. مس من تايديل تقبر. مس finished. مس would ناي would نقدر يتقال سالك simple past tense تقولينه. would راح يتقال سالك. أبز حجي I worked as a ريو علت ولا يتأصلنا لريو علت كاب 9 شمون تندلو جيزة I worked as a freelance مالت بقول له freelance writer الله freelance author الله freelance journalist الله freelance interpreter الله translator freelance مالت بقول كل سرح مش على سب بقول كو خمزي self employed عينت كوينس نايولكو تكللو نايولكو بعده بين مسرح ما تكمزي عزاز غيري ولا عينت freelance تبلو مالتي سو حجي I worked as a freelance writer from 1995 to 1998 a time period that started and ended in the past ازي ناي ود نقرنا له جزي حجي تحدث اليوم تناي امونغو simple present تبع simple past tense past is it present perfect is يوم is it finished ناي تود نقر ناي completed دفعنا action يتقصلنا مالتي زي past simple past تقوينو I lived in New York for 3 years. That sentence implies that I do not live in New York now. Anymore, yeah. I lived there for 3 years, a period that started and ended in the past. I didn't take a shower this morning. This sentence would be spoken in the afternoon or evening. The morning is in the past. It is a finished period of time. How many pages did you read yesterday? Yesterday is finished. So we Okay. أبزي حتوكم. What about after زي أنت لا تحدي سمعكما? I didn't take a shower this morning. لا مش؟
اوكي اذا حجي كاب بمسارة بحلا انت إلا كم زغتبل تقونك مع شيخ تزارب تقل زي afternoon تقوين ويكا evening تقوين دراحة كم زغتبل تقل. What about morning still morning كله كنتاي بنا لنا تا morning سجل I haven't taken shower or exactly تا morning أنا يتودت نلا مش in progress هذا خرينا نحطه حتىكم إليه عند حرتا morning جاي تودت كلا نقول أبنت إذا خمس دبل سب ساعات كلت نايك أطري وي ساعات كم زحج مشت قال ملا مسكون ياها خمس دبل أتا morning جنا خي تودت كلا نبل ساعات عشرة حدا وي ساعات عشرة قال خدتك استخون كاجن I haven't taken a shower this morning نبل مالتي جنا يتودت نلا the same thing Z how many pages did you read yesterday? Yesterday is already finished. Use the simple past. Use the present perfect with unfinished time, time that starts in the past and continues until the moment of speaking. For example, I've worked as an editor since 2011. That's a time period that started in the past and continues until now. مزيا ريغما مزيا ريت سما معكو أنا مزياسي why it is in present work سلالة أوكي بزي أوكي accepted working بقدامين تهم زينا نيرنا كلتا اندحر work تقوينن اندحر live تقوينن you can either use in present perfect تقومل تخليقا ويكا present perfect continuous قبرة تخليقا سلازي بناي present perfect continuous تقوينا انت خد قوينا زيا I've worked as and no sorry I've been working as an editor since 2011 كتكون مش اندحر زي ب present perfect continuous اندحر تقوينو كم زي أخذ كوني مالتي I've been working as an editor since 2011 ازي كلتي اختبل تخليها work اندحر تقوينن live اندحر تقوينن كلتيو كتقامل تخليها كايدنا نينا أبتقال لكن why أبزيت يامو this is the big question سمعوا يا حمدان عنده ايه نسمعكوا قريبني I'm still working as an editor. I've lived in New York for 3 years. That sentence implies that I do still live in New York now. It's a period that started in the past 3 years ago and continues to the present. I haven't taken a shower yet this morning. This sentence would be spoken when it is still the morning. The morning has not yet ended. How many pages have you read so far today? Today is not yet finished, so we use the present perfect for زياريها تاز تقسكن اللي تكتب زياريها yeah. زيتها morning I told that I'm finished لدغنا I haven't taken a shower كوينا لا أبتعجن جنا نزيت ودا مالتي it's morning still the morning is going on so we said she said I haven't taken a shower okay the same thing how many pages have you read so far today أزون ساعة مع الدريت ودات كمل تغلي خمس تودات جن what about مستودات تاخد كونيا How many pages did you finish? yeah did you read yesterday كونيا مالتي صباح بزع صباح خاهم مغني بالنقل مالتي finish time. So far مالت so far سنة امتى مالتي عمو؟ كسا حجي ساعة زياس كلي كسا حجي كسا أبزا بزحنا لنا ساعات نمبال so far
time. Here's a look at simple past and present perfect side by side. I lived in New York for 3 years means that period started and ended in the past. And I've lived in New York for 3 years means the period started in the past and continues to the present. Okay, زياري غما. Is it clear, this one? If you say sorry. Okay, if you say I lived in New York for 3 years, it means this is in the past, simple past. نحلو فينا نزرب لنا نايقدم. I've lived in New York for 3 years good. كاباس جميرو كسازا حج. You can say I have been living مش I've lived هنا. We can say I've been living in New York for 3 years كنا بالنقلينا, or we can say I've lived in New York for 3 years كنا بالنقلينا. قلت يخد كمون بالنقلينا. I've lived in a work زين يخدعني لنا بامهم. Now put it into practice. Say 3 sentences in the simple past about past periods in your life which are finished. For example, where you lived as a child, what you studied at college, past jobs you've had, etc. Say these all in the simple past. Okay. Did we do this? Then حطها سامعي كمان. Say 3 sentences in the simple past about past periods in your life which are finished. For example, where you lived as a child, what you studied as college, past jobs you have had, etc. Okay, let's practice this one. Yours? The simple past when I lived in Asmara. Okay. And where did you study? What you study? I studied. Okay, studied. Yeah. Studied the hairdresser. I just. Past job you have had. I worked as shopkeeper. As a shopkeeper? Okay. You worked as a shopkeeper. Okay, well done. Okay, Gide. Allah ka Gide. Okay, Aster. Okay. I lived in Asmara. The question is Anna. The second one is where did you study? I studied accounting as accounting. Okay, good. What's the last one? And what kind of job did you you have had, or did you have? It's still continue. Okay. I work as shopkeeper. Okay, good. You worked as a shopkeeper. Yeah. Okay. Harnetka. Okay. I lived in Eritrea, in Asmara. What is that? I have been studying English. Okay, you can say For because now, yeah. No. you are still studying. Okay, you can say. Okay. Past job. I haven't any job yet. Oh, okay. Yeah, you can say you can simply say I'm unemployed. I don't have work at the moment, or I haven't worked before. Or you can say I didn't work anything in the past. I didn't work. Yeah, I never had any job. Mish? You can say I never had any job. Okay.
Okay, ማኪስኪ ኣለኹ ዶ ስማዕ ኣሎ ወፂ ፀኒሐ ይመስለኒ ሄሎ هلا وين تسمع لها؟ ወፂ ፀኒሐ ምሽ ኦኬ ማኪ ለሲ ኣጋጣሚ ወፂ ፀኒሐ ወይትሪ ኣይስማዕን ፀኒሑ ኣርእኒ ብዚ ሳይን I oh I lived in Asmara. I studied in Santa Ana in college. Yeah, if you went to college, you can say I studied like in this college in Qatar, or if you didn't go to college, I studied in Santa Ana. Oh, I didn't didn't got go to in any college? college. Okay, Oh, any college. I worked as a caregiver. okay, good. Mukur, I lived in Asmara. I didn't join in college because I stopped like 11th grade. And I have had businessman. So did you say, what did you say? Come again? Again, I lived in Asmara. No, the last sentence, only the last sentence. Can you say it again? I worked the businessman. Oh, you worked as a businessman. Okay. Yeah. That's good. Yeah. Tell me. Allah kado tell me. Hello. What? Sorry. That's okay. Okay. I lived in Masawa. And I studied in Masawa. On the moment and I have lived from here in German. Okay, and what kind of job you've had, or what did you work before? Where did you work? Or have you ever worked before? At the moment? Yeah. Yes, I have worked. I am working at as communication. What about in the past? Were you working in another place, or were you working some other job? In Eritrea or in German? Anywhere. It could be in Eritrea or in Germany. Anywhere. Yeah, anywhere. It could be in Eritrea or in Germany. Did you have any other job other than this communication thing? Yes, but wie sagt man, you said man wie ein kleiner Job. What is it? Also 6 ساعات. Yeah, no, just just for practice you can pick up any kind of job. Just don't worry, wala حق يقول the immigration I couldn't زغانا كتب لنا تخلي ولا دي صراحة كيف the practice Okay. Don't worry, زغانا you can pick up any kind of. Okay. I worked at the supermarket. That's good. Okay. Henok,
Yes, teacher. Okay, where did you live before? Okay, I lived in Asmara. Asmara, okay. And did you go to And any college? Hmm? I study in at Limaat Secondary School, Mm-hmm. and I work with family job, Okay. like Yes. supermarket. Okay, that's good. Yeah. Okay, the last one. Manalo de Does it not? yeah. Thank you. Manalo de went to, you just came in. Okay. So the question is, where did you live before? And what did you study? And then what did you work, or do you have any job in the past? هلا غدا وينتي؟ يا قلتش نعيدها حتى انزلها. What? Okay. Okay, I was. Where did you live? Okay. Sorry, good. لكن دي تسيبك ولا يسمعها كان Okay, no worries. No worries. a child. Okay, like I was ماشي خلع. I was Yeah, living. in the past. This is talking Yeah. about the past, where you lived, where you worked, and where you studied. Okay, I was lived in Asmara, and I was work with family store. You worked in a family store, okay? Yeah. I studied at high school. Studied in, okay, in Kehmari. Okay, good. Okay, let's carry on. These all قلتهم حنتحطوا حتى Yeah, go ahead. was ኣብ ከመይ situation ኢና ንጥቀመሉ ሓንሳብ ኮንፊዝ Yeah. ገብረካ ኢኖ ሕጂ was Yeah. ስለ ዝሰማዕ ምስ past simple past ቁሩብ ይተሓዋወስ ኢኖ ገሊኡ I lived in Asmara Mm-hmm. ክንብል ንኽእል I was living in Asmara. Okay. Living. I prefer, you have to say I lived in Asmara. I was living in Yeah, I know ተረዲእካ ኣለኹ ግን ገለገለሎ ነፍስኻ ሪኮነስ ንሰርድ ፐርሰንት ትጥቀመሎም መብዛሕትኡ ግዜ ከመይ እስክስክጅ ሕጂ he was living in Asmara is third person because ንኻልእ ሰብ እየ ዝፅውዕ ዘለኹ. Okay, he was living in Asmara. Yeah, ክትብል ትኽእል ኢኻ ዝምሽ. Yeah, you can say, but is it living in but እንጂ ክጥቀም ኣለኒ was ምስ was ተእቲኻ ዶ? እዋ Of course. Museum was, is, are. Museum helping. What is? ኣመንጎ ኣትዩላ ሰብ. Okay. Museum helping verb زيام دلوا museum verb بي دلوا جدا in continuous form. እንጂ ከኣትዋ ኣለዎ. Of course. ሕጂ ኣብዚ ሕቶ ዘለናዮ I was living in Asmara ክንብል ንኽእል ዶ ወላ ስነኑ ትብል ትኽእል ኢኻ ግን እዚኣ እንድሕር I was living ክትብል ተኾንካ ግን ከምዚ ንቁሩብ ግዜ ዝኸደ ነገር እዩ ንበል okay ንቁሩብ ንኣብነት I was living let's say I was تقمت እንድሕር ኣለኻ ኣብኡ ዲኻ ከምኡ ትብል ጎይትሽ I was living in Asmara ተልካ ሕጂሲ ኣብ ኣስመራ ተቀመጥ እንድሕር ኣለኻ ዲኻ ከምኡ ክትጥቀም ዋላስ ኣብዚ ኮይንካ ኢኻ okay. If you stay temporary, for example, if you stay temporary with your friend, let's say I didn't have ከም ታትማል ትበልኒያ this person was between apartments ምሽልና okay back then I didn't have anywhere to go so I was living with my friend ትልና ገዛ ስለ ዘይነበረንስ መስዓርከ ይነብር ነይረ ረዮ ይነብር ነይረ ክንብል ከለና ንቁሩብ ግዜ ዝኸደ ነገር ናይ ቁሩብ ምሻሎ ናይ ቁሩብ ናይ መጻንሕ ትቆዶ ነገር you can say I was living because I didn't have my own apartment I was living with my friend I was living with my friend
for 3 months نقول نعمل for 3 months in 2012 نبل in June 2012 I was living no in June 2000 June no in 2012 نقول له ثلاث ورح سلة بدنيا in 2012 since okay I didn't have any apartment نقول له I didn't have any flats I didn't have any flats so I was living with my friend نغني نقر كم تم permanent temporary يعني temporary I was living كتب التغليقة if it's permanent again you can't say I live it أزي temporary نجر كتكمل التغليقة for example if you say نبل yesterday yesterday Gabra and Haile were playing football from 11:30 to 12:30 حاجة زي نمنتاي توصل كازي كابزا ساعات زي أمونغو عصرت حدن فرقان كسع فادسن فرقان دولو جيزة كابزا عصرت حدن سالسان حموشن كسع عصرت خلتن إسرا حموشن جيزة دولو تتصوتو نقول جيزة continuous دخوانا تتصوتها ناتو يخطكس اندهر عصرت خلتن فرقان تبسيحكا خطا دودوا تا finish نايتا finish تخوينا جن they played يخطبل إذا كنت كلنا جن they were playing كنبل كلنا جن يتعاوتوا نيروم كنبل كلنا جن كابتا عصرت حدن فرقان دا عصرت حدن سالسان حموشن كسعتا عصرت حدن إسرا حموشن أبزيا جميرهم عصرت حدن فرقان جميرهم تتصوتا عصرت خلتن فرقان ودي موز تتصوتا زمالتي إتا أمونغو تنبرة نقرب جيزة لقصة continuous مش ريوه present no past continuous tense كنبل كلنا نقال أوان لقصة action نقال after past سي نقرب أوان لقصة action نقومو إذن نتقامل لمالتي حدا كم لغة تقامل تغنيغا they were playing كتب تغنيغا بالقود دايزي they were playing football تمالي سي تصاوت نيرو تتصاويتا من دهرتينا ناي حلوف ناي ود نغرينا نزارب بلنا إذن after past سي نايتا نقال أوان لقصة ريوالهم after past خوينا سي نقال أوان continued قبرت action نبومو لاينا ريفر نقبر دلنا زي عريوه كابزنا بزز نبره أتحلف كابزنا بزنا يزنبره أب كم زبون كتقامل تخليقا كابزي صعب زن زنبره duration نايت جيزة يتعاوتو نيرم ولا بتقرن يندر سمعوه تمالكو يتعاوتو نيرم كاب معس كاب ساعات عصرت حدن فرقان ساعة حدن فرقان بيلوم سي يتعاوتو نيرم حجي تريوه لكم تا نيرم تبدل لابز وير آتي هذا تريوه لهم يتعاوتو نيرم تتعاويتا من دحرتينا نايود ناي عصرت خلتن فرقان نتقصالنا وقت مالنا تتعاويتا من ناي معس ناي تعصرت خلتن فرقان ناي تزود نتقصالنا يتعاوتو نيرم تمال أريخ هيمدو يتعاوتو نيرم زم قلعو دا يتعاوتو نيرم they were playing football from 11:30 to 12:30 حجة عب كم زخاخن أتوان خلينا زي ناي continuous كالا إسهال سايكا okay I was born قالت بريها مش فانا إسا أبكا بقدر ما يكون بغيز نارينا أفتي passive and active voice مش بس أحنا أود عشان حاجة كوفيس كتقبركم يا سا sure نابنت I was bored the assignment was submitted no for example the assignment was submitted they were
given last chance it is offered نعمل it is offered كم زغن كرينا أيوه it's offered أزي نرأس زغانا It's offered. Oh my god. عب رأسي أزي ناي بقدر سنتا جيرو مافتي حدا كلاس أجاتا ما حدا سبا الوازي أرستي أجاتا بقى زيا كالي ده حسبني أنت تمرتي كالي تساعات بزيا ودينا بنايزين مغنياتو لم تاجل it was كون أين غورن أين it was instead of it is ولا أنت ولا no an example in برامتي ولا it was offered كمان تلكون هو الصيحة إيش مثلا كم كنا no it's offered بهاليو it was offered بهاليو it is being offered بهاليو أنا كو تأيديا تأيد بهالجيرات نزلنا it will be offered بهاليو هو حجي أمنتاي تتقم ناي نو أمنتاي تقوموا لي تكون تاتنبر اوكي مزيار استزياق نجمرا مغنياتو لا إيدي بتعمي يتعنغني نو okay alright no worries my assignment was submitted ED is the end زيا نجمرا تقولنا زيا مو حنسا تقارت يا زيا تان ودا يا حرا no worries زيا ندحر if you are interested تحيزنا دلنا نود نلو مدحن قال ما عالت بس إذا نايزي سبب حرستي زي مغنياتو أبي إنجليش دارجا بفلع بزينة تسمعكم everything is comes report I mean بpassive voice اللي تصحفيهم قال ولا بتقرني على مغيرهم كمز تجالسوا تسمعهم الله ما بزينة فيش هم سمعكم الله أمكن إذا president كمز جالسوا قال المقا كمزي تجالسوا فتر استزينة سمعهم قال ملا تجيروا قال ملا تقاتلوا مش كم سمعكم الله يا سؤالها يا سؤالها this كل جزء الله it's a passive comment قال تقاتلوا قال is killed was killed ريو أبزينا بفلا يا ابني إيرترا زينا هجمو لك عقمنا إنجليش كيرو موزي اليوم بفلا بيونيفرسيتي تمارك لها تاشو مخد صحف كلها زي assignment خد صحف كلها بزيم كومو خد صحفه يمدعو دمو كمزي تاشو ميل كان أبنت كمزي كانت صحف كانت بتعمي نتو تقول لك نبل كس simple example كبوكم I wrote this assignment اللي كان تصحيفك ازي عبيدة تبيل يقول لك عبي I wrote this assignment لك بفوت مزعبا جزار اسخي زاربني ولا سخا صحفاي كلغا كم بسالسي بنتا كمتي اب كنت صحيفه تبلسي تصحيفو يخا تبل تريولو نسخة تصحفاي كلغا تصحيفو يخا تبل حجي I wrote this assignment للا this assignment was written كتكوني ريولو حجي ذاتا اتيا simple اتيا ناي I was born سامو نقروكم شو انا بكالت نقطة سلمتا I was born وينو سلمتا I born دي كونن دا تحطو قرب ازي passive and active بحالة توليدة اكاتفل دلغا مش توليدة انس توليدة كنبل تقولنا ولا دلك مالتي زول لك انا عقا يسي if you say توليدة كتبل كاللغا حدا ولا دلو تقاتيلا اندحر تيلكا قتال له مالتي توهيبة تيلكا وهاب له تفقيرة تيلكا افكار له مالتي سوري افكار دي كونه فقاري اذا افكار تبهل ولا بتقرنيا جيجا افكار سي I don't know كابي مشميتهم ما اذا افكاري بهالي فقاري بهال مخنيات افكار تخوينس كم ابلعي افكاري اسرحي
እሱ ባዕሉ ሰብ እንድሕር ትገብሮ ዘሎ ፈቃሪ ይባሃል ኦኬ ፈታው ለካ ተፈቴት ኢልካ ፈታው ኣሎ ተወሊደ ክትብል ከለካ ከዓ ወላድ ለካ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ነይራ ንበላ my mother bore me ኣደይ ወሊዳትኒ ነይራ ምሽ እዚኣ my mother bore me ደልና ሕጂ ብዚ ትብለኩም ዘለኹ ካልእ መዓልቲ ክንመፅኦ ንበልኩም እዚ ፓሲቭ እንዳ ኣክቲቭ ቮይስስ እዚ እቲ ገቢርን ተገብሮን ዝበሃል ኣሎ ብትግርኛ ገቢር ተኮይኑ ወይ እቲ ኣክቲቭ ዝበሃል ኣሎ ገቢር ወይ ከዓ ንጡፍ ግስ ዝብልዎ ካልእ ከዓ ልኡምካ ኣሎ ልኡም ግስ ዝበሃል ከዓ ኣሎ ፓሲቭ ቮይስ ዝበሃል ኣሎ እሱ ከማን ክንመፅኦ ኢና ሕጂ ማይ ማዘር ቦርን ሚ ነበረ እንድሕር ናባካ ክትቅይሮ ትኮንካ ታ ኣክሽን ኣይ ትገብር ቅድም ሕጂ እዚ ኢምፓሰን ስለ ዘሎ ቀቅድሚ ወዝ ትእትወሉ ክንመፅኦ ኢና እዚ ከማን እዚ ከዓ ቦር ዘሎ ከዓ ቢር ምውላድ ምሽ ቢር ቦርን እዩ ዝኾነ ኣብቲ ሳልሳይ ምስ በፅሐ ኣብዚ ቨርብ 1 ቨርብ 2 ቨርብ 3 ሕጂ እዚ ኩሉ መዓልቲ ቨርብ 3 ኢኻ ትወስድ ኣብዚ ስለዚ እዚ ኣይ ወዝ ቦርን ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከም ትግብኡ ባይ ማይ ማም ገለ መለ ኣለዎ ኣብዚ ርዱእ ስለ ዝኾነ ግን እዚ ኣቱኒ you don't say I was born by my mom ገለ መለ ኣይትብልኒ ኢኻ እዚ ምስ ወዳና ክንመፀ ኢና ዶ ወሪ ጋይ ኣላ ሰፊሕ ኣርእስትያ ክንመፀ ኢና ኣብኡ ከዓ ኣትወዮም እዚኦም ጠቐስናዮም እዞም ወዝ እዚኦም ኢዝ ወዝ ገለ መለ ኣብ ሰለስተ ነገራት እዮም ዝኣትዉ ብሓፈሻ ማለት እዩ ሰለስተ ሓደ ከም ቨርብ ቢ ዝበሃል ምሽ ቨርብ ቢ ርኢናዮም ኔርና I am a person ኢኻ ትብል she is a human she is a woman is ኣብዚ ከም ናይ ኣክሽን ቨርብስ ዘይኮኑ እዚኦም ናይ ምንታይ ቨርብስ እዮም እዚኦም ናይ ስቴት ናይ ከምዚ ናይ ምዃን ናይ እዮት ናይ ቨርብ ትቢ ናይ ምዃን እዩ ቴልካስ ምእያይ ኣነ እየ ንሳ ኣይኮነትን ንሱ እዩ ገለ መለ ክትብል ከለካ እዚ ኣክሽን ኣይኮነን እዚ ናይ ምዃንነት እዩ ዝገልፅ ኣነ ሰብ እየ ክትብል ከለካ ትሰርሖ ዘይኮንካ ትገልፅ ዘለካ እቲ ምዃንነትካ እዮነት እዩ ናይ ምዃን እዮት ዝበሃል ብትግርኛ ቢንግ ናይ ከምኡ ኢኻ ትገልፅ ንሳ ኣይኮነን እዩ ኣብ ከምዚ ንጥቀመሎም ኢና ካልኣይ ኣብ ምንታይ ኢና ንእትዎም እዚኦም ቨርብ ዝበሃሉ ምስ ፕሬዘንት ኮንቲኒወስ ኣትውዮም ወይ ከዓ ፓስት ኮንቲኒወስ ኮይኖም ከዓ ወዝን ዌር ምስ ፕሬዘንት ኮንቲኒወስ ኮይኖም am are is plus verb ing ኾኑ ማለት እዚኦም am writing ተይለ ወይ ከዓ she is cooking ትሪወሎም we are talking about present tense ናይ ሕጂ ንዛረብ ኣለና ኣብ past tense ተኮይኖም ከዓ ብምንታይ ኣትዉ እዚኦም ምስ was were ከዓ ከምዛ ክንጠቕሶልኩም ፀናሕኩ he was playing football ተልና he was playing football they were checking on them for example ኣብ past tense ካብ ከምዚ ኣትዉ ኣብቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ካብ ምንታይ ኣትዉ እዚኦም ምስ በዓል እዚ ከምፃልኩም ፀናሕኩ I was born ወይ she was born ገለ መለ ድብሎ ኣብ ከምዚ ይኣትዉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚኦም ኢና ንጥቀመሎም እዚ ብቐዳማይ ሓንቲ እዚ ገለኻትኩም ነርኩም ሓንቲስ ከምዚኣ ክህበኩም እሞ ፈትንዋ
بحالك حاتوكم كابزيوم عيني تعطيت سنتنس اوكي من الله بالعلي بزني دريكم دلو اوبس اوكي هذا حانو مالك بالعلي اوكي سكادين كويس مامور كم يقنع الحمد كل سلام صبو املاك مسجن سنة سبحان kalau kayak konon I am reading a book. Okay. Iya. Iya. أنت قبل حج ممرز يا. كابزين سعينيت يا لكعت بلا. اوكي. اي غير هذا ني اوكي ني وقته اوكي سوري I am yeah I read book ني كان I was يا داي كويتش داي I was دالكا دحين أي سمعكم أو دي خالك حكي هلا قدو ويلي ناتي دي تعاسين هاتو ناتي قوي عاتيك عيني دي أي سمعكم اوكي دحين ساعة دمت الحين تمسك تمام سعيد هذا I am سلني I am ما يقول ناتي صور ناتي يوتي نمش اوكي انا قاعد انت يقلب لك اخي صور وانا ولا سوا ليه ما كتصحفا ولا ما حدش اوكي تملتي past simple دي past simple دي right sentence no بحكي شامبر كابزينسي انت نتعيت كذا له which is correct answer which one is correct answer كابزين okay أصلاً I read بدخونة مالتي بريزنتي ولا تعيب يا كابزن تنسسي كابزين ساينيت يا اللي قاعد لا كابزين كلن okay I understand أنتي was الله I read this غير كان يك حنتها I read هو إيش اوكي I was اوه طبعا على سي كان هذه كم تنير أنت ايه تغير اوكي حد غير له قلنا يا I was اوكي اسكي I was redress يا كلا الله خبيت شيء yeah I was book يا كلا اوكي I was read اوكي أنت تحت جلست مرأي أبي I read ترى لا تحت ويتدوه القرب ولا ناس I read this book ولا كله read this إيش وسهلا لا لا غير له إيش كير إيه اوكي حجة تصبوا رأيكم أنا أوه يا اوكي اوكي go ahead حجي عيني تلك ملسي سيلة نمرة اوكي سي حدا سبيل له بي بي قال له أنا بي بي أنا وش بي قدم ناتي وين بي simple present اوكي
ناتي بيئة قويتش سامعك هو وسلسة I read a book. ما كان بينا 4 أنا والبيل اللي هو 5 سين كوركتيني لله أنا حاطين بنسين بنسين اوكي همزنا اوكي ايوه سيمبيا خالد بي اوكي خالد زريت حلقة بي ريال هو مثلا هو أتيله أنا بنسين هاي زريتك I think D لهونه دي اوكي بي اور دي D اوكي اوكي بولو بس كزي أنا تنتنا بولو حجي يعني قداميتي كلها كرياني نامو ايوه اوكي اتيا ام كتوسخ اللوا قداميتي يا قداميتو اوف كورس I really like it الله بي ولا حنتي وسخاني بيتبع الله سيخا I was reading كتكون الله Azia, I read a book. Telna, Hajizia, it depends. This one is the correct answer. So the thing is, Abzia, I read a book Telna. Make me concentrate. Okay. Make me concentrate. Okay. Okay. حجي انت تكون تغلي I read a book every day نابنت كل ما عندي مصحف النبوك تكون تغلي ويكا نابنت زيا read الله I read a book yesterday اندحر تغيرنا in the past I read a book yesterday كنا بنخلينا بريد تكون تغلي مغنياتو ناي read يا past tense read سلالهنا yeah اندحر read كوينا مو سيا كمان قنعت الله مالتي I was read a book كنا بنخل عندنا نانو reading age I نبلة I was reading okay I was reading تبلي تخليغي I was reading اللي حرتينا قل completely wrong I was read مو I was read بعلتا I was read زمو تمسحب قلين اتولا اندحر زا I was read اندحر تينا أبز خلا خالي ترقمي بالله أبزي خلا تمسحب كي وصقنا لنا I was read اندحر تينا تنبيبة إنا نبلا لنا نبيب كان يكون كستنبيبة تنبيبة اوكي I was reading يا تخون I was reading تقوينا جن ينببني رأخذ قوينا اندحر I was reading تقوينا جن كم تال عنتو يمشي لكم تا توليده دلا تنبيبة قد قوينا زي حجي خالي سمنا عها زنبكا ويتمسحب بعض زنبكا اندحر تقوينا مالتي اتي انت قبرن جامعة ألالو اتي تقبر اتي سرح كم سرحي اتي تبلع ليو سرح دفتقمو دلغا كم سرح وقونا له مالتي تانا مود اتا دلغا تكون لدي تخيل مغنيات verb is اتي والو see I read تبللا she reads or he reads مخونمش exactly yeah yeah حاجة كم زي تاتي tricky question أبغى tricky question لما ساكا كم زي تاتي tricky تقوله اوكي زين سوري هنا يا نقص لمبولو عميتنا تاريد تكون تخلو فيربيس عينتي فيربيس سي عميتنا سي تا فيربيس تكون تخلو انت ايتي نايلتي I am readers كنا بنخلو عميتنا تا فيربيس كنت كمل نخلو no مش هي مش ايت راح يتغير مش هي مش يوم تروح مزوم سلسته ايش اندحرت له مزوم سلسته راح يتغير it reads she reads or he reads خاطب النمبر اي تلك بفوتهم اي ريد سايت بالنقا ويكا ولا ام تقول ولا was تقول ريد سايت بهني simple present هنا عندك اما لو مش زي ما قلتش exactly اذا verb is خوينها simple present tense راح هنا عندك اما لو هو past tense ما يكون past tense مو درجة كل حد يدمج he read كتب لها she read كتب لها I read كتب لها كلش past تقوينس كل حد he went تبل I went تبل they went تبل كله حد عيني في الوسط
እዚኣ reads ትብል ዘላ ግን it is in present tense, simple present tense. Okay. Okay, እዚኣ ወዲኛ قلت شو هو اللي خذ حتى yeah, go ahead. نحلفك حالفنا ناي إيتس برولس أب ناي إيت برولس إيتس فينا لنا حالك زيت حكي تزي تلاقي no plural ديكون زري ناي possessive adjective ناني نذكره. أوكي ناي إيت بلولار ده أنتيا نجي they مالتي نعملت إيت زي مش يا ناي ايت ناي هي ناي شي ناي كلهم they كوني ناتهم plural تقولي أوكي ولا أنا إيت كمان زي حكي يا أوكي plural تقولي ناي كلهم ناي سلستيم they يقول اوكي اب حنتي رياس غري مني با إيتستي كونت ندا غلينس سجنا افلت إليه no it's تقولي نلقى كمزي ناي واننت مش ناي possessive adjective كمزي it's زندي مش يا نعملت it's bag دحر تلك نبل ناي حنت هبي ولا دحر مغنيات it's لنبلنا it's bag تلك ناي تهبي بورصة نبلا لنا نعملت بورصة يا سبت تقولي her bag تقولي يا مالي her bag. لك ناي انسسا وي ناي جرات تقولي it's هون الله كم مالي. Yeah, thank you. You're welcome. Now answer these questions using the present perfect. How long have you lived in your current residence? How long have you worked at your current job? What's one thing you haven't done yet today? What's one thing you haven't done in your life yet, which you would like to do? أبزع حنت أبزع تتوقبله انتهي بقدامه يبتنا تمهرنا خلنا انتهينا لنا اندحر بتذكروا أزياء negative اندحر تقوينه بالnegative اندحر تقوينه you don't have to do it in present perfect continuous أين قبرة تبعينا ذكروا a present tense تقوينه لأبنت انتهينا لنا present perfect continuous اندحر تقوينه I have بزا خلاص نجمر دحنا أبنت we have been doing learning English since October إلنا مش نعمله إذا حجي a positive October a positive تقوينه a negative تقوينه كأنت خد قبرة خيلي خاينا لنا instead of saying we have been learning English since October تقوينه a positive sentence كم زخن قبرة نخلينا a negative إن تقوينه جن نايت أقوال تذكروا أنت عشان مخنا بتكلمنا she hasn't phoned for ages نعمت you see she hasn't been phoning I كنا نبلينا نين أذكروا أبجع do you remember لك أكم تيغلس wait she hasn't phoned okay no بسين سكر إيكو ميلا sorry غريت أبجع Yeah. since oops since October نبل رغم ab negative in the her sentence ab negative in the her you don't have to say she hasn't been phoning you simply turn it نعم تاش متغيرا change it to present perfect غيرنا لك عقل تتقوم قل لك عكمتي present perfect continuous she hasn't phoned since October you don't say she hasn't been phoning since October after present after positive تقوينه for example we say we have been learning English
since October إلنا مش إذا حجي a positive sentence ab negative እንድሕር ተኮይኑ ግን you don't have to say she hasn't been phoning since October ምባል የለና እንታይ ኢና ንብል she hasn't phoned since October you got it yeah mention ጌርና የኔና መቀዳማይ The next difference has to do with specified versus unspecified time. Use the simple past for events that occurred at a specific defined time in the past. For example, she opened several restaurants last year. This sentence gives a specific time for her action, last year. We left the office an hour ago. We say specifically when we left. Back in January, I didn't have enough money to buy a car. Again, we say specifically during that specific month in the past. Did you try the caviar at the banquet yesterday? This question is asking about an experience at a specific past event, yesterday, so we use the simple past. Here's a diagram of the sentence, we left the office an hour ago. You can see that it's a single action at a specific defined time in the past. Use the present perfect for events that occur. እናይ ሓኖም ይኸይዱ መስለኒ ብሬክ ኣተማክታ እዞም ዓዲ እንግሊዝ ተዋሪዶም እዮም በጃ ይብለካ ነይረ ኣለኹ ነድሓኖም ቀይርዎ ይመስለኒ ንሱ ዳ ይኸይዱ ለቃሕ መስለኒ ኢንተርኔት በኣታት ክኸንድዕሉ በቃ ናይ ሎማዓንቲ ካፉል ጌሽ ታሪኻ ንሱ ዳ ተጠራጢርና እኳ ሎማዓንቲ ኣይደለ ሎም ገለ ኮይኑ ለዝናቲ ና ኣነማ ገዛሎም ንጎ ብጣዕሚ እየ ሓሪቕ ኣርፊደ ቆልዑት መምሃር ስኢኑ ቦኻኮ ኣስማ ኣቢኑ ከ ካብ ናይ ገብር ዘለኹ እቲ ዋይፋይ ያለው ገለ ኮይኑ ኦኬ ኣዲ እንግሊዝ ማራኹም ተመርሩ ብኢንተርኔት ብዙሓት ሰባት ባዕሉ ኮይኑ ወፅሎ ኣነ ኸ ሌፍ ብልሲ ከይዳ ተራኹስ ወፂኡ ኦ ማይ ጋድ ንሕና ኸ ብሬክ ኢልና ማለት እዩ ዕረፍቲ ያገለና ኸነ ዋ ኣታ ዕረፍቲ ፅንሑ እስከ ሓንሳ ክንዕረፍ ኢና ንሓን ኦኬ እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ካብዛ ዝበለታ ሓንቲ ኢምፖርታንት ነገር ኣብዚኣ እዚ ናይ ፓሰንስ እንድሕር ተኮይኑ ንውሱን ግዜ ኢና ንጥቀመሉ ውሱን ተፈልጠ ግዜ በቀዳማይ ቁርብ ጠቂስና ነርና after present perfect ኮይኑ ውስን ጊዜ ኮንካ ትገልጽ ጊዜ ትገልጽ ኒ ከዝበዝሕ ጊዜ ናይ for example you don't say I haven't done my homework yesterday ትብኒ ካዚ completely wrong sentence I haven't done ናበልካስ yesterday ትብል ኣይተትወሉ ኒካ ውስን specific times defined time ኣይተምጽኒ ካብዚ ኣብዚ ግን እዚ እንድሕር past እንድሕር ተኮይኑ ግን ረይዎ She opened several restaurants last year. زحلف عامتنا last year دبل أمسكنا لنا. Specific time last year مهان نجلس علينا. We left the office an hour ago. كرم ساعتنا specific time نجلس علينا. إذا كنا نحتاج ممكن أين جبرني نقدر وياهم. The same thing, Ziaka. Back in January, I didn't have enough money to buy a car. January is well specific time. I'm saying Alena. Did you try the caviar? Is the caviar the bad? Chagiri, I'm going to say. Is your damage? Sir, سبي default as we come زم نايم يقولوا. مش أنا عيا ما هو عسل مثل بيجا زبا. كم زعران شو فروت عايمش؟ فروتا؟ لا فروتا عندي مزيد فروتا يكون نزو. ني عسى مش هلا كم عسى دم السرية هم لهم. تعيد الستاري؟ Let me show you guys. No, this is type one. A pastry? I don't know. Okay, where is it? Caviar. Never hear it. أنا كمان حكيت to be honest I felt أني رد حريري وتحيزي لسي.
دحري رئيو دحر كن نعوخ فتش كبلس ناي من شمر رئي سحاق متين نايزي تريو ديكم جوردن رامزي تريو من اللي دريه زيت عسى እዩ مش كم فيتامين ናይ ዓሳ ዝመስል كتريه خط إذا تفضوا ياخو ريهم ما تخوني خم أبجل كبيب اوكي جوجل جيري هو عب جلس ريهم ولا قم فرشر ويا أنا ريه في اللي تيجي تاشو ميد مثل أنا مقبل قال ملا ريهم ولا ما أنا ريه إذا ريو إزي مس عسى إذا ريو عيني إذا ريو أبلت موسى إزي فروتي مش لا خاب عسى مش نوع عسى لو خمس خاب عسى لو تو لا ما فروت هيكونن نوع عسى خاب عسى يدوت أنا هم فروت اللي مسي لكن خاب عسى يدوت هلا حد فروت نخم مس وقت بتنتن تلنا مش تتخم إذا كم زي انتهينا نبلوني ناتاز نقاو عسى يقلي لو مؤمن داني رمودي ريوزي داك أتين كم زي عسى قال ملين صنعوا خريكم يزي أنا كمان فروتا مسين نير خمس اللي مو قال ملد من لون برنامج إيرترا إذا جوردن رامزي قبل مسمع كوي إذا ريو هبسال من دوت ريو إزي من هذا شاب أنا بدل رئيه له أب نقاوح عسى ني عسى نقاوح يقلي كل وذكرين كم جيل مثل لا أشتين بالينا مثلا أشتو anyways is you okay okay banquet كنت هيتفلتو banquet مالت كم زي دقس أستيركو تفلتي عليك زيا إيه انتي زيا تفلتي عليك زيا banquet بالله وات اند انت أسرت قبل اسكفريا لا نمنتي لك مسيلك نمنتك تفلتي عليك بغنيات على اوكي اسكفريا زيا تفلتي عليك مبليه بغنياتو it's in the Bible زيا أستير نقصت أستير she prepared a banquet for يبغى يوم بس تحت إيه يبغى يوم لك أو أنا زيا banquet بالله متحف كلش أبناي نقصت أستير فديتيا سان همان نتي نقصن تاشو مزجبرت لهم كم زي she prepared a banquet أو قريبات لهم مش بالعسته تدقس السي banquet دبال كم زي دقس كتقبر كلها بالعوسته للو بالعوسته كم زي مرعى دقس نبلسكم انتو مش كم زي بعال مالتي celebration يا celebration you celebrate كم زي مقبول للو قال ملت عجاش تعدم كوم عيني تيجي أنا زي أخاب مسحب كل شيء فيلي يا مجمر تزني بقوم يختفلت يالك كل خصوص the Queen Esther she prepared a banquet for Haman and the king أو غيرهم شعو مش بلعوا مش ستيو نايلبا نجيراتو قلم أو يم بي بيزيا banquet مجمرتا واو okay so did you try the caviar at the banquet yesterday? Fatingero caviar unirus yesterday. Back in January, I didn't have enough money to buy a car. Again, we say specifically during that specific month in the past. Did you try the caviar at the banquet yesterday? This question is asking about an experience at a specific past event, yesterday, so we use the simple past. Here's a diagram of the sentence, we left the office an hour ago. You can see that it's a single action at a specific defined time in the past. Use the present perfect for events that occurred at an unspecified or unknown time in the past, or at any time in the person's life. For example, she has opened several restaurants. This sentence means
She has opened restaurants at some point in her life, but we don't know or don't say exactly when. ريغ ما حد تاكي element Yeah. بزيادة last year نيرا. اتي جيزة غيرنا لينا ريغ ما حد ناي Last year. باس خنزارب كلنا she opened restaurant last year لنا عبزياغن she has opened several restaurants كتب الكلها this is not specific أكونا معاسي we don't know ولا حتى information زياسي بوز ولا بتقرنيا نريوه بتقرنيا نقبر رازيا وزا سبيت زيارة بوزح ريستورانتات كو خفيت على تيتكاسي بوزح ريستورانتات ايوه كفيت على كتب الكلها you don't know ولا تمالا خفيتات تكونها تقليا this is not specific كفيت على زيا وبوزح مش بوزح سريح اللغتين ناريو مش بوزح حتى كم نقولين زم سنة بمنياتات مش بوزح سنة بمنياتات سريح اللغة I've worked with several artists you see كم عينت حسابها زيا We've already left the office. We don't say specifically when we left. It could have been an hour ago, or it could have been 5 minutes ago. It's an unspecified time. I've never had enough money to buy a car. This sentence is referring to my entire life in the past. Never in my life have I had the money. Have you ever tried caviar? This question is asking about an experience at any time in your life, not at a specific past date. So we use the present perfect. Have you ever tried? Here's a diagram of the two sentences side by side. We left the office an hour ago. That action occurred at a specific defined time in the past. We've left the office is an action that happened at an unspecified or unknown time in the past. تريوا لهم عجة فللي أتتغينوا specific time أتغيس الله مش we left the office an hour ago قدم ساعات اتياغن we left the office جن قريبنا واتينا لنا خطو office كتب الكلها جن you don't mention the hour معاس كم زواتها it doesn't tell it's not specific واتيها it's in the past but there is no connected information جنيه لنا أو ساعة قدم ساعة ديها واتيها قدمي خلتا ساعة ديها قدم حموشة ديها يلا مالتي بزي Now put it into practice. Use the simple past to say a single thing you did a few hours ago. Now say one thing you did yesterday. Now say one thing you did last week. Now say one thing you did last month. Finally, say one thing you did last year. Now use the present perfect to say 3 interesting things or accomplishments you've done at some point in your life. Everybody. This one is the most important thing. Okay. Now use the present perfect to say 3 interesting things or accomplishments you have done at some point in your life. Okay. كجمرة لكم. I've graduated from college. I didn't mention when. So I said I've graduated from college. Okay, any person, any volunteer first. I have worked in a restaurant. Okay, you've worked in a restaurant. Okay, good. Freta? I have car. Dalki Maki? I have car. No, Zianta Ashmi Maki. No, present. This one is you're talking about your position. Night wunni nagari khtizarab dalla khambar. Nay
it's not nothing to do with the present perfect and psychoanalysis. Yeah. I have a current hertelka. It means you are talking about something you own. I Can I have say played that? basketball تلك. Excuse me, Dalke? I have played basketball. Yeah, it could be. I have played basketball. Good. I have worked on supermarkets. I've worked No. in a supermarket. Yeah. Okay. Or since I have worked in supermarket since 2017. Okay, but okay, yeah. بتعشم connect غيرك. Okay. Yeah, I just كتبت خالي Yeah. You can say I have worked in a supermarket since 2017, or you can say I have been working in a supermarket since 2017. I have been. Okay. Eh? Sorry. I have always living in America. Excuse, yeah. I have always living in America. Have always تبل موت يا فريتا. Okay, I have lived in America. Okay, I have lived in the US. Okay. I have been in Italy. Too. I have been to Italy. I have been to Italy. To Italy, yeah, to Yeah, Italy, okay. yeah. I have been. Yeah, but To Italy. I have been to Italy. To Italy. And I have been تلك to نقبرون to Italy. Two, yeah, must be. I know. Okay. Khalid? I have eaten breakfast. Okay, good. I have learned English last year. Okay, حجتها last year تغير كلا زريت. And last year تتقيس كلا I learned English تكونيا. زحلف عامل تبل سلالة specific time تجلس على. So Okay, just I have learned English. exactly. If you say I've learned English, ولا هم تزي specific أيكون تما ولا قد ما حمش مع ساعات كون غيري ولا you are not specific. English تما هير اللغة الكاسي. Okay. It's not specific time أيكون كانت تجلس اللغة. Okay, tell me. I have visited my brother. I have lost. Oh, sorry. I have visited my brother. I have listed. Visited. Visited. Oh, visited. Okay. Okay. Sorry. Yeah, Sorry. it's good. Yeah. Okay. Good. من كان تعرف له؟ I have met my friend. I have met my friend. Yeah. I have met. Okay. Sorry. Yeah. MET. Okay. مكر. Okay. حاجة إذا كنت نقولون أنا عكم تصبقناي present perfect إنكم نجيركم جن أتي a question حاجة سموها. Now use the present perfect to say 3 interesting things or accomplishments you have done at some point in your life. No. I'm not gonna life see زخونة دعاتر كه تصبق نجار life كه. زخونة حجي I have met my friend or I have eaten my breakfast till now. It's nothing to do with accomplishment. It's true. It's present perfect you, which is good sentence. But something you accomplished in life. For example, I have passed my driving license in the Hartira. You see, I have passed my driving license, or I have graduated from college, or I have done my my GALA exam, my TOEFL exam, for example. Some accomplishment of life سيد قبل كيزغون زشبت كاي نجر عينت كم مالتي. Yeah, I know. The question is here. خما حنت راح سلستيل ولا حنتي. I have done my race. I have done my race. Okay.
or زيادة وينتو زيادة شو متبلي تخلي مش I have competed Okay. in all race بحال مش كومن لو ناي all race or in نتاي بان for example you can say in نتاي tournament ناي in Tour de France نعم زباناي Tour de France زباناي غوياي باي sorry I have competed أبيمو World champion maybe. Okay, world champion yeah athletics galamele yeah you can say that's a good example okay world champion athletics galamele okay Khalid Can I say I have passed my interview? No. Yeah, this is accomplishment too. Accomplishment. Wow, good. That's a Okay, Khalid. Khalid. خلنا أنا قلت شهيدة. كنا قلت سلمتي أنا حنقبل هذا. هلو قلت شيء كده. Oh, God, I just got my goodness. هلو قلت. أيوة صحن. أيوة دم صحت رايح خيدت أنهم. وحفوا مسكز. Okay. أنت هلكي نكستينا؟ No, I have passed my driver license. Okay, good. No, you didn't do this one. Which one? You didn't do this. Nakakadi. Chogri. Okay. My driving license. No, أكيد ما ولا تسمع سوي الله. I passed my driver license. بحساوي لا نقول. Yeah. Okay, Khalid. Okay, let's carry on, Bolo. I think without specifying when exactly it happened, start your sentences with I've. I haven't, all the same. It's abbreviation in short form. Instead of saying I have, you can say I've done. I haven't. Some of the signal words in the simple past are ago, in 1998, on Monday, and at 6 o'clock when referring to past times, last week, last month, and last year, as well as yesterday. Some students ask, do you always need to specify the time when using the simple past? Do you need a signal word in every sentence? The answer is no. Often, we'll define the past time period in the first sentence, then continue talking about the past without using any more signal words, since the other person understands when in the past these events are happening. زي sentence تردياتكم؟ تيوم signal words تبعالو تيوم تمال تقصنيهم تيوم adverbs مالتي بدحري دملو كم بعد yesterday, last year, last month. Yeah, last month. Last month or yesterday. On Monday. نحلو فتم بدحري مش نامنت. I did my assignment yesterday. The yesterday is the signal word, or it could also mean comes adverb وين كجلجل خيلي. إزي أمسي كل ما عالت دينا past كنت ومدلنا يلوم ده حتى تمهارو لو يلاتو. The thing is, no, when referring to past times, last week, last month, and last year, as well as yesterday.
Some students ask, do you always need to specify the time when using the simple past? Do you need a signal word in every sentence? The answer is no. Often, we'll define the past time period in the first sentence, then continue talking about the past without using any more signal words, since the other person understands when in the past these events are happening. You see? زي سمعكم all the time يكون كان كتوصل لك أب حنس نعم نتجون تندحر تلقى حنس منشن ندحر تغير كايو yesterday كان دحر وي تمعلتي signal حنت signal word ندحر تتقيس كاب when you for example when you narrate تقبر كلا هادي تتجون تقلق هادي وي report تقبر كلا نقر كلا هادي حنس عندحر signal word تتقيم كاسي you don't have to include every time right وابزي I had the most stressful day last Friday, Kasi. Meliska, I slept through my alarm and was late to work last Friday. And my boss yelled at me last Friday. Just you mention it once. That's all. Example, I had the most stressful day last Friday. I slept through my alarm and was late to work, and my boss yelled at me. During the day, so many projects piled up. How about this one? What does this mean? كغبتا سنتنس نردايا اتيا I have زياريو the most stressful سبيشال نجر تزاري باريكم slept. نجم متانتاي مالتيا I slept through alarm كيس أو ألارم حلفته exactly سمعت حلفته so if you say I slept through my alarm it means I didn't get I didn't pay attention to the alarm set off koinu jamirugan I didn't pay attention halif nedakise but you can say I slept through my alarm you see and was late to work and my boss yelled at me what does the yell mean the word yell ማለት ከታይ موجات قال exactly stop yelling at me عينت كمزي اب سكريم عين دخل نحد سب when you yell at me لو yell at الله بزح يزريك ما yelled it shout melody exactly نحد سب كمزي تاو كادون كي قاعد يقتل والله yeah shouting you're yelling at the person you're shouting at the person so yell at تاع preposition مساعد غير at بلا الله تا مساعد غير at me نعم yelled at me I slept through my alarm and my boss yelled at me. During the day, so many projects piled up that I missed several important deadlines and couldn't even catch up on my emails. I stayed at the office until midnight, and when I got home, I just collapsed from exhaustion. So many projects. Abjaski? During the day, so many projects piled up. So pile up malati, the word pile up. This word, the word pile up. Basically, pile up malet. تدردر مالت pile up مخان folder or something piles up folder or دخنا لا بدردر مر كدردر كله مشالو بايل تاب تيلك حدث كم دردر ولا نمصحفت بايل اب تغبرم تخيليخا دردرم تخيليخا عصاو كدردرو تخيليخا بايل اب تغبرو تخيليخا ابزيا ግን እንታይ ንምባሊ pile up ኮይንኒ during the day so many projects piled up that I missed several important deadlines and I couldn't even catch up on my emails okay pile up كونه كهول بز ግን ጻቅ ምሻለው ይበዝሐካ አይነት pile up ኮይንካ ክንብልከልና ብዚ literally they call it contextual ተወሲድና ከምዚ figurative speech ድባላል figurative ማለት ከምዚ real literally ተኮይኑ ቃል በቃሉ ተወስደሉ ኣብዚ ግን ቃል በቃሉ ደይኮነ ሲ ፓይል አፕ ኮይኑ ክብለካ ከሎ ብዚ ተደርዲርን ስራሕ ተደርዲርን ተናሲ በዚሕኒ ዝዓይነቱ so this means projects piled up for me ማለት that I missed
several important deadlines ምክንያቱ ተደራሪቦ ስለ ደሎ important deadline ስዒት ሎ ሰብ እዚ catch up ካ ወይኒ catch up ሰለስተ መርከብ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ክትውድኦ ማለት yes he couldn't catch up ኣብዚኣ catch up ገብር ኣይከኣልን ሰብ እዚ ከርክብ ኣይከኣልን ወይ because the projects piled up for him so let's study this word catch up pile up. I missed several important deadlines and couldn't even catch up. Yes. Sorry. እታ ድምፅ ናይታ ጓል ቁርብ ክትውስኸላ ትኽእል? Okay, yeah, sure. Yeah, thank you. Stayed at the office until midnight, and when I got home, I just collapsed from exhaustion. After the first sentence describes the context as last Friday, the other past tense verbs now way mafras without having to define it again and again. بالتعميد دخيمه yeah إذا collapse مقبر نفولتينا مش collapse كده ترجمه فين تمخاني مش no collapse لا مفراسي كم زي هو collapse مفراس عندي ويكمز معناه هو معناه أبزيا جن I just collapse مالت دخيم ما له exhausted بقى when he collapsed comes he was so tired so I just collapsed مالت أبى عرفت كان لغوص شيء كان بدك عينة مبال لغوص لغوص عينة مبال لغومي collapse يلود اللبزي okay you don't have just you collapse you can collapse even on your sofa أبز sofa كمان collapse دخن حزة كم word إيه yeah collapse دخن حزة كم word yep نتصل خلينا okay wait علنا دحوات oh that's it سمع لهم ولا حنتي سمع أنا لنا بقولنا خلاص أسمعهم ولا حنتي I think تزارب على قناة فيتوال مسلم بيت واتي لهم قال ويتي هيدفون قال بزالي يقول له نتصل يوتن والله هو هيدفون قال زالي أخي يكون برا ولا السؤال ميتي دولار وي قالت أوي والله ماوس تنكف قبل بينو زاربا له مالت كوي او ماي جاد عمتاي دلنا الارم نقبر نصحوا لي داله صحافسك عيشة لله you are unmuted قال تقبرينا ترى يا قال ريزين عنده قبريها أنا ترى أيوه
حنساب صنحو كويلي سمعنا عندهم اي سمعنا زي اسي يا مو صنحو كويلو وزاريت معها خطري ولا زي بحق صنحو كلا خلل الله لا أنا تاي سمعها كلنا سمعنا حنساب صنحو قايلو اوكي maybe بريك داري نفهم بريك نفسه فجري خما تخي من أنا ينبر عنده يمتي هاي صنحون وأذا ما سمعك همان عنده بحكي ما حك زحوي سالو قال له تحبي سب لك يا تطفينا خداي I know كم نقصله غلطفنا جمر عبدنا ده هرجن أنت بعد إيدن ردي سلام قالها با يقرمك يتمنى قدم زاغزانا تفت من هذا لا بحدش تتكاله حجهم كان ما اقولكم هنا نعم غيركم كاب تجمروا اللهم عالتي دايما عنده خالات كل مع الجميرة ما نقول لهم عالتي هو 4 طور دغنا صار وي مسهم لا بس لكم يخم انجلش بالله لكم ما يخم كلا ولا طف عندنا انا بالدينا تكر انا دحري دقوتي خالي تطعيم خلص حق الزاربه اشكاري ما مسرح قال لي طعم مكاني ان شاء الله هذا على جزء مش تسرح قال دحين حنت ولا حسكات هيك كاسو سيكفئني افدقم سوطه راح كل كومبليتلي تقدفوا دحرك امز زلله اصلا قبرك ان شاء الله تقنقا كتسر حاله لك اخذ فلطته كاس مخم اوكي دقوتي خان دحري كتزاربوا لي تخلكم كاي حجزكان سندي دا خوينو simple present simple past نطلعن دحري ابزا غزا اب تغرينيا مس غبرنا لا سراح ويقال دقرغبنا وغدا دوري ولا تخجر زريتي تدليونت تمرتي كلا سيري كندعي دينا زاربولو ندينا خوينا انس بقى يطفئني simple present قالها اي مبالعتين بفلا اذا perfect حوشو ساتلك بوا قال بحوسن ولا بسكم قال زاربولو بزح ነገር ያከውስካ انا كو غرمني بقى قنصلا بلومش present perfect simple past present perfect انت معيرنا ايود አላጋጊቦ ማመቃቂሮም ሓንቲ ኣብ ሓንቲ ላይ ጽድቆ ነበሩ እታ ሕልፉን እታ present ጥራሕ ክሁና ነይሩ ነጽቆንካ حق اليوم كلهم حالفهم وهم متعادل كمز مزحت يسبع بتقرينا ስለንዛረብ ንሕና እሱ እዩ ደሃሴና ደሎ وابغዛ ትግርኛ ንዛረብ እንደገና ድማ ደገውፂና ቆልዑት ከአንድሕሪ ትምህርቲ ደይ ጀሚሮም ቁርብ ክብድ ብሊ ናሽቱ ተልዮም ቆልዑት ትምህርቲ ጀሚሮም ሞታ ትግርኛ እንዲኸተጥፍልና ምስኦም ክትዛረብ ክትብል በቃ ነ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኸይድካ ኮሚኒኬት ምስኦም ምግባር ምስቶም መማሃራን ያስያ مستناو زلوا محزو دقخ مزراب እንደገና مش اي سرحنا نخاين حجز كده دخوفيلنا ولا تندنا برانا صقفيناين قف سلدبلنا غزا خا حج مليسنس تندنا برانا صقفيناين تمرت جلس لدي يله حج اي بي سي دخت ما هاري اخبلانا دقي هو اي بي سي بتاي احكم ماكدا غزريتي زيت الداول مس وين تندات داول كن زيت على انت تصيغ اكونني مسحه بشغل انا نحكيو بقدام يتداواويلنا كن بتغرينيا انا نحك انا وين تنكا بحق ولا اكونني لا تغرينيا تبل خاصه بعد توم صقه كمان انت عاملين انا انت ايدي انجلش دعد زارو والله مساخه اتليست تتغاغي خاربك انا وين تتغاغينا كن بتغرينيا انا خنقصل ات 50 اكت ماهرنا እንዳበልክ يتقم يجي انت بلا ጨቀበ ሁሉም ያንጥቀመለም ደለና انت كم خفت تقرينيا انجلش تزارو يدوص እሱኹም እኮ ሓቂ ሓይሽ ደሓኒኹም ዞም ኤሮጳ ኣለኹም ሳልሳይ ቋንቋ ኢኹም ተፅምዑ ንሕና እኮ ነታ ካልአይቲ እያ ኣሸጊራህና ዘላ ኣዲ እንግሊዝ እንዳተቐመጥና ወባለ እዚኣ ዘረባ وأبغى تاي تشجر مثلا كنت كم زي أب فتنا تيس قبل كل خاسي بتعمل يوم تريك الجبر خي.
ولا انترفيو كتقبرخه كل حنت تريكه يا ها أجيري كتقبري لا تطبخي حتى يمصكي ناي منتاي انترفيو ناي صراح قال تقبرو خلخي اوا عملي تتصبي ورد سيد صنحكي بقى شعور دنزس تعصف كتكእል لك بتدمصك ነገራት والله ما متعتطف لعبنا تعاطفنا لنا تعاطفنا طرح يا زربا كونفيدنس قاعده يلو دايما عادي ولا كونفيدنس انت حيزنا ينمو كونفيدنس كلنا زيهم قلبت بدف لدلو قالي بسمع دفر سبكم لك وانق اخت قلت هينك ولا لا بقبر محزا رؤوس دال علك تركب عليك انا محزا انا كو قال عند حري لو محاولات فزز يخاتبل دقيقة أنا عن زي بالخطأ ولا لا سامع خايمسي كمزي انتي كبلون يوم سلاتبل كونفيدنس بقى ولا بافكا خلاصي بفرحة